The Tali temple in Kozhikode is one of the oldest and most worshipped of all temples in the city. Dedicated to Lord Shiva, it stands out even in comparison with many other Shiva temples of Kerala. The Tali temple is located at the very heart of Kozhikode city. It is just a kilometer from the railway station and very close to the main bus stand at Palayam. Even as the temple holds a special place in the hearts of its devotees, it tells the story of some of the glorious chapters of the history of Kozhikode. And it still reminds us of the life and polity of the Zamorins, who are amongst the most accomplished of rulers in Kerala. The Tali temple was built in the 14th century by Swami Tirumulpad, the Zamorin Raja of Kozhikode. After 7 long centuries, it has retained its place as a heritage monument of great significance. Even before the Calicut town was established, there was a small temple in this locality. The Tali temple existed even from prehistoric times, so we have to depend on the origin of the Tali temple for mythology. According to mythology, Lord Parasurama went to the Western Ghats, on Sahyadri, it is now called the Western Ghats. On the top, from the top of it, he threw his axe. That axe was given by Lord Shiva by him. He threw his axe to the sea, Arabian Sea, and reclaimed the whole land of Kerala from Kanyakumari to Goa. So, as a mark of respect for Shiva, Shiva was his guru, and as a mark of respect to Shiva, he established 64 temples, Shaivite temples, and this is one of those 64 temples in Kerala. Actually, Tali is in Malayalam form of the word Tillai in Tamil. Now, the Zamorin acquired Tali in about 1200 AD. The first city was formed in and around the Tali temple. And the royal connections, as you say, started from 1200 AD. And he had been, from that day onwards, the Zamorins were looking after the temple, managing the temple. Even after the British came into power, they never interfered. And the Zamorin was looking after and is still looking after the Tali temple. The settlement around the Tali temple was the quarters for the traditional Brahmins who performed rituals in the temple. The layout of the settlement was in accordance with the activities of the royal family. So it housed the Zamorin school and the temple tank. Residential settlements of different categories are located around the temple, extending to the business area of Palayam market. The Tali temple was central to the life of the people here, and it still is. We
ഈ അമ്പലം ഇപ്പം പുതുക്കി പണിയാൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? നല്ല അഭിപ്രായം. ചെയ്യാൻ പറ്റണവർക്ക് നല്ല ഭാഗ്യം. ഇനി ഒരു 100 ജന്മമെങ്കിലും കൊടുക്കട്ടെന്നാവുന്നത്. അമ്പലം നന്നാവണം, നമ്മളെ മനസ്സ് നന്നാവും. Built according to the principles of Vastu, the interiors too tell of a very unique treatment of art and material. Very much in tune with the times, it used wood carvings in abundance. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ കോഴിക്കോട് തളി മഹാക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. 18 തളികളിൽ പ്രസിദ്ധമായ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നമസ്കാര മണ്ഡപത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ പെയിൻറ്റിങ്സ്, ശില്പങ്ങളും പെയിൻറ്റിങ്സും 1975 റിനോവേഷൻ ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത്. അതിന് മുന്നേ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നാച്ചുറൽ കളറിലായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ശില്പങ്ങൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ നമസ്കാര മണ്ഡപങ്ങളിലും കാണുന്ന മാതിരി തന്നെ ഇവിടെയും നമ്മൾ കാണുന്നത് അഷ്ടദിക്പാലകർ, നവഗ്രഹങ്ങൾ, പിന്നെ കിരാതാർജുനീയം കഥകൾ, പിന്നെ ഒരു വശത്ത് സൂക്ഷ്മമായി നോക്കിയാൽ കാണാം. The ravages of time are evident, and in this temple, many of its parts have been damaged due to material decay and other factors. In the next 1 year, it is all set for restoration and renovation thanks to the support of ONGC. In restoring this great monument to the glory it deserves, a renovation project is in progress. This includes replacement of timber, cleaning and termite treatment of the woodwork in the main complex, replacement of decayed wooden structures and reconditioning of the tiled roof in the main temple. It will also include consolidation of the walls of the Sri Kovil by sealing cracks and voids by pressure grouting and pointing. Protective treatment of wooden structures like cleaning and application of protective polish will also be carried out. Other than this, cleaning and consolidation of relief work and plaster and of the granite sculptures and relief work as well as protective treatment is all part of the renovation plan. Okay, this is Tali temple and it was renovated several times. The present form which we see was renovated in the 17th century, and this represents a full developed Kerala temple architecture, and which has got all the principal components of a temple architecture, namely the Sri Kovil, Namaskara Mandapam, the Chuttambalam, then it has got an entrance gopuram, and the main renovation scheme which was done by Department of Architecture, we have carried out a thorough documentation of the entire temple and the environs, and the renovation scheme include the repair and restoration of the structural elements. The renovation has to be carried out with utmost care, and the good quality materials and the traditional techniques has to be used for the repair. Here they have used the stones for the basement, then laterite for the upper structure, and timber, teak wood timber for the roof. So our renovation scheme includes renovation of the present office building, which is known as Pattamuri, which is the outside the temple, the office complex. But we are not altering the original design. For the devotees, this renovation is almost synonymous with breathing new life into their spiritual lives. Actually, my relationship with this temple
is almost 40 or 50 years. My family was very much involved in the work of this temple, and we definitely believe that he is the person who takes us along. There was a time when there was no pujas, nothing was going around here. Then the renovation started again around maybe 150 years ago, as I said, regarding this mural works and all. Again it got dilapidated. A small committee was formed, and that committee started running the temple. Previous days, history says that we used to have this Revati Pattatanam here, and this renovation means a lot to us because we believe that we belong to him, and how we are getting along, it's only because of his grace we are getting along. And definitely once the temple is getting better and better, we feel we also get better and better. What all is happening is only because of him. Renovation also is only because of him, by his grace. മലബാർ പ്രദേശത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോടിൻ്റെയും സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിൻ്റെ തിരിശേഷിപ്പുകളായ അടയാളങ്ങളായ തളി മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെയും കുറ്റിച്ചിറ മിസ്കാൽ പള്ളിയുടെയും നവീകരണത്തിനുള്ള പദ്ധതി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ അല്ലെങ്കിൽ മലബാറിലെ തന്നെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെയും സഹിഷ്ണുതയുടെയും അടയാളങ്ങളാണ് മഹാദേവ ക്ഷേത്രവും. അക്കാലത്ത് നിലവിലിരുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സാമുദായിക സൗഹാർദ്ദം വിളിച്ചോതുന്ന ഈ തിരിശേഷിപ്പുകൾ വരും തലമുറയ്ക്ക് അന്യമാകാതിരിക്കാൻ ഉള്ള നടപടി എന്നോണമാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ പൈതൃക സ്മാരകങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതോടൊപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് മത സൗഹാർദ്ദത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാഹോദര്യവും ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാതൃകയാകണം ഇത് എന്ന തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തളി ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും കുറ്റിച്ചിറ പള്ളിയുടെയും പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികളുടെ ഉദ്ഘാടനം സ്നേഹ സംഗമമായി നടത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. വരുന്ന The people of Kozhikode and the devotees of this great temple are looking forward to seeing the temple restored to its original glory. No doubt, this historic heritage monument is something that the city can always be proud of.